Hello， 今天我是选部落格台湾 City 台南周边，走吧。One way forward. Alright, check this out. Nipo katika mji ambao unafahamika, mji mkongwe, mji wa Tainan City, na hii ni video ya siku mbili ambapo tunataka tukaangalie kwa nini huu mji wanauita mji mkongwe, kwa nini huu mji wanauita mji chakavu, na ni kwa sababu ya maeneo tofauti tofauti na historia ambayo imebebwa katika huu mji. Kwa hiyo unafahamika kama mji mashuhuri kwa sababu kwanza kabisa ulikuwa chini ya utawala wa Dutch, na baada ya Dutch kuwa defeated, basi ukawa the first country's city chini ya supervision ya Wachina, na baada ya hapo huu mji ulianza kuwa katika supervision hiyo kuanzia mwaka 1662 hadi 1887. Ndipo mji mkuu ukahamishiwa kaunti moja ambao kwa sisi tunaita mikoa, kaunti ambayo inaitwa Taichung, na baada ya Taichung kwa miaka michache sana, basi mji mkuu ukahamishiwa Taipei. Na siku hizi mbili nataka tuangalie, je, hili jiji ambalo juzi tu limetimiza miaka 400 lina sifa za kuitwa jiji chakavu, lina sifa ya kuitwa jiji kongwe? Yes, twende tukaangalie pamoja. Oh, xie Taipei, yeah. Bye bye. Okay. Okay. Okay, ambacho kimetokea ni kwamba nilikuwa najaribu kutaka kupata ile sightseeing bus, lakini siku ya leo haifanyi kazi kwa sababu pia ya hali ya hewa, kwa sababu kwa juu inakuwa ipo open. Kwa hiyo hatutaweza kutumia hapa kuna mwanga mzuri, hatutaweza kutumia Tainan sightseeing bus, hivyo inabidi twende locally kuzunguka wenyewe sasa. Okay, no problem, and that is what we are looking for.是不是脸比较凶？我说我这可爱可亲。没有，我们2个也找不到警察的呀。巡逻说朋友跟东岭也没有交接啊。对啊。Kama nilivyokuwa nimezungumza, wana chai nyingi sana, so hizi zote ni chai na aina tofauti tofauti za chai. Oh, yes, hizi zote ni aina za chai. Unaona, kwa mfano kama hii ilikuwa ni the English afternoon tea was by Duchess. Ilikuwa ni chai ya mchana. Kwa hiyo pia wakoloni wao wameamua
wa acknowledge. Kwa hiyo wanasema wakoloni wao hii ndio ilikuwa chai yao ya mchana, ila sisi sasa hivi baada ya kuwa huru tunainywa muda wowote, asubuhi, jioni. That's crazy, right? Inabidi tununue data, hatuna mtandao, kwa hiyo okay. Hizi sasa ndio bonanza zao. Hizi ni bonanza zao. Ferrero, if you like Ferrero. Oh. Sasa tukapata hapa miwani ya sunglasses, right? Ila ni ya kike au kiume? That's crazy. Kwa hii ni michezo ambayo wanapenda kuicheza wa jamaa sana 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 sana. Coca-Cola. Je, tujaribu. Tuangalia hapa. Ambacho tunaweza tukakibeba kwa haraka ni I think tujaribishe miwani hapa. Wanatakiwa kuingiza 10 tu. 10. Baba msimu yangu. Okay, tumepata hizi coin. Let's go and check this out. Unajua mambo ya bonanza. Mbona bwana inavyolifanyia mambo ya ajabu. Let's go again. Last time. Alright, check this out. Hapa nimefika National Taiwan Museum History. National Taiwan Museum History. National Museum of Taiwan History. Yes. Hii manake inakuwa imebeba kwa ujumla kabisa how Taiwan imetokea, imekuwa. Ukizungumza masuala ya Formosa, ukizungumza masuala ya I don't know what is this actually. Ukizungumza asili kabisa ya watu wa Taiwan. Let's take a stairs.
Sijajua kama nipo kwenye jengo sahihi, lakini nahisi ile imekaa kama arena. Nahisi tunafahamu masuala ya arena. Ile imekaa kama arena ya Woo! They say tunnel vision. Mtu mwenye tunnel vision anakuwa afikirie vitu vingine zaidi ya one way forward. Twende kwanza tukapata ticket, kwa sababu hatutoweza kuingia ndani bila kulipia. Unalipia in a range. Niliona kwenye mitandao unaweza ukalipia hadi 300 na unaweza ukalipia, inaanzia range ni 100 hadi 300. So let's go and check how much it will cost us to get inside. Ice cream. Na nipo na njaa. Lakini kwa nini kabla ya kuingia huko tuingie kwanza hapa tuangalie kama tunaweza tukala kitu chochote. Let's check this out first. Vyakula vyao ni gharama sana. Chakula hapa ni 250. Sisi ni watu wa Uswazi bwana, hatuwezi kula chakula cha bei hivyo. Tutakula Uswazi huko Uswahilini kwa Mama Amina. Hii inaonyesha kwamba 100 hadi 50. Nimesahau vitu vya msingi kama vitambulisho. Sijajua kama itakuwa ni very expensive. Hello. How much? 100. 100. Okay. No student. No student. Okay, thank you. Yes. Okay, thank you. So here. Okay. Okay. So hii ndio tumepata, na subiri niwaulize kuhusiana na microphones. Hello, I came to where the translators translate. I cannot have translators. Your translators? Yeah, inside to listen. Ting ting, Nabian. Okay. Check this out. The Errant promotion. Hello, may I speak you? Please take a hotel, no flash. No flash? Yes, no flash. What's that? This because you take photo. Oh, no flash. No Okay. flash. Yeah. Thank May you you. flash. Thank you. Okay. Map? Yeah, guide maybe. map? Yeah, that will be It's there. here, right? Ila. 谢谢你。客气。 Okay. Watoto wa kike wamefanya jambo la msingi sana. So hapa inabidi tuende taratibu. Kwanza tuangalie ramani. Tuanze kwanza first floor. Siku zote katika maisha wanasema usiwe na haraka. This is the map.
tuanze first floor, then tutaweza kutumia escalator later. Okay, twende sasa tukaangalie what is really happening here. Hartford's Care, the story of Tainan hand cream. Kwa hiyo hapo unaweza ukaona watu walikuwa wanaandika kwa mikono kuweza kutunza stories za nchi ya Taiwan. Yeah, history, counting the Han legacy and vision of care. Kwa hiyo wao walianza na analog equipment za matibabu tangu miaka hiyo ya 1928. Ndege zao za kivita, come communists, socialism, watu wanaoabudu katika jamii mbalimbali za milimani huko. Kwa walikuwa na sherehe kama hizi ambazo unaona mshindi wa kuweza kwenda kuchukua kitambaa chekundu. Lakini katika vitu ambavyo walikuwa wanatoa sadaka, na ndio maana ukifika nchi za jamii za Asia za Kichina, usiwe mwepesi sana kupokea vyakula vya bure, kwa sababu vingi vinakuwa ni vimetolewa sadaka. Na wanafanya hivi maanake ni kwamba hiki chakula kinaenda kwa mababu zao ambao wamekufa wakapate chakula. Kwa hiyo inakuwa ni swala la mara kwa mara. Kwa hiyo kuna vyakula kama nguruwe, bata, kuku, samaki, chai, matunda. Kwa upande ule ni nyama, then upande ule ni sharing au seafood au vyakula vya baharini. Kwa kuna prawns, samaki na kaa. Zile ambazo zimekaa kama zimefungwa na majani ni wali ambao wanasema wanauita sticky rice. Sticky rice. Yep. Huyu ni mtu na mke wake. Sorry, can you speak English? Okay. So, was she Tanzanian? Tanzanian. Tanzania. 你知道吗 Tanzania 非洲 Yes, 我来自 Tanzania. 来台湾多久？读书。来台湾。在台南吗？ Yeah, 在台南。长荣大学。长荣吗？ Yes. 几年了？今年4年。那你国语讲得很好。我的中文不好。OK， 谢谢你。Kwa hiyo ilikuwa sasa ni katika kutengeneza makundi tofauti ya jamii tofauti ambapo ni ethnic groups. Unaweza kuona ethnic groups hawa wanavaa design hii, hawa ni wanavaa design hii kama Wamasai fulani, lakini si hasa Wamasai, ni tofauti. Okay. Hii ni kama asasa wa Bunong na Paiwan, very
cute dressing. Ndio tukapande lift. Door opening. 电梯向上，电梯9楼。Going up. 电梯门要关了，电梯门关上。Door closing. Unaweza kuona hii ni lift ya kioo. Kwa hiyo ukiwa mwoga 4楼到了，7楼到了。Fourth floor. 电梯门要开了，电梯门在7楼。Door opening. hii unaweza ukamwona mtu wa pili ambaye yupo upande wa pili, lakini hii ni screen inaonyesha viongozi wakubwa wa hii nchi na ni enzi hizo za century ya 17. Hii ni still bado century ya 17 na 16 na 17, ambapo ilikuwa ni wa Portuguese, wa Spanish na Dutch walikuwa wamekuja sasa East Asia to set the important trading post ya. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye mambo ya harbors ambapo ni ufukweni, ships na people groups. Yote hii mtu angalia hii meli yao jinsi ilivyokuwa amazing. Hey, what's up? You cool? I like. What to eat? What to eat? It's French fries. 是什么？地瓜，哦，好。地瓜你知道吗？对啊，我知道。这个嗯。 ，Hello。Yes. 这个 very good。 Very good. Okay. Okay. 20 OK 啊，OK 啊。 20 and 30。这个30。对啊。这个你来台湾没有很久？哎，没有很久啊，我懂啊。I don't know。 You don't know. I don't know。 OK 啊，是什么？大热狗。哦。对，大热狗那个大热狗。哦。对呀。一个。这个吗？对啊。我就想这边，我们这个好做。鱼。这个是鱼。Okay. Acha tu support kwanza jamii. Ndio maana nikasema mimi naenda kwa Mama Amina. Naenda kula kwa Mama Amina. Sitaki kula vitu vya bei ghali sana. 40, 30, 15. Hiyo India ma? 有。哦，那边。 1, 2, 3, okay. 没有 3, 1, 2而已。你们这个怎么讲你们的话 English 啊怎么讲 ？English。 ？English。 English. Pig. Pig。 Peter 呀。 Pig. ，Pack 啊。嗯哼。猪啊。 Okay. Let 哎 me. ，Pack 是这样子。对啊，pig。 Pack 是猪哎，我还要猪。 Pig. Pig。 Okay. Pig 啊。 Yes. 哦。你买什么？这个热狗啊，甜不辣哎。啊，妈妈， Thank you， 哎，Thank you very much。 谢谢你。我非常的谢谢你呀。Thank you very much。 Okay. 我给阿公。哦，这个小姐很有礼貌。没有。
我才要去过你啊！ Oh, vlogging. You know vlog? 啊，这个路里。 Hapa naona kuna passion inaitwa jelly, different jellies. Na kuna maharage. So let's see what we can have for drink. Unaona chakula cha Mama Amina ni chakula bora zaidi kuliko kule very expensive and you don't have variety of food. Leo walikuwa wananiuliza na miaka mingapi. Okay. So what we have, ice ambayo hii ni passion fruit. Sharon, ma? Hả? Sharon? Sharon? Chuyện này nọ. Jaga. Ý. You? Ý. Oh, Nè. cái nào chi? Very good hả? Uh-huh. Tập hồi đây. Cái có quy trình hàng là cái có quy trình. Anh đi cày không à? Em hơi chỉ xâm hồi à? Hơi chỉ sao? Chứ dạ. Ủa? Là em có chấp bị. Ở đây Là đi hải phòng được nhau. Anh你过来多久啊？你过来台湾多久4年。 ？4年了哦。嗯哼还读书吗？还工作？读书。哦。读书。Also 我是英文老师。哦，你英文老师哦。对。哦。英文老师。哦。好，mama ana maswali mengi sana. 过来台湾赚钱啊哦。听不懂。赚钱啊，money 啊。 Money？ 哎。一点点。哦，一点点哦，慢慢来啦。对，慢慢来，还年轻啊，26岁而已。Yeah。年轻啊。过来大一点。 Hii ni sausage. 你们高兴吗？我走了哈，走了。哦，你都走了呀？你都走了？Viazi ambavyo vimekaangwa lakini wana 好吃吗？很好吃。很好吃哦。 Yeah. Kimsingi huko ambapo mi napita au nafika, watu hawafiki. Watu wanaofanya vlogging au ni matraveler wengi hawafiki. Na kwa sababu gani? Ni very deepest part in Taiwan. Very deepest part in Taiwan. Na hiyo ndio tofauti wangu na vloggers wengine. Fika hapa Baymen. Baymen ni sehemu ambapo wanapata natural salt. Kwa Tanzania ni sawasawa na Uvinza kabisa. Uvinza iliyopo Taiwan. Chumvi ya Kigoma. Sio ni lambe. Sema watu wanakanyaga sana. Ya ni chumvi kabisa hizo.
Sasa hii sisi tunaibeba hii tukailambe hii. Unaweza ukaona watalii jinsi walivyo wengi hapa. Ni sehemu ambapo ni ngumu sana kuweza kufika kwa sababu ni mbali sana. Very simple. Subiri tuioshe chumvi ili tuweze kuilamba. Unaweza kukuta sio chumvi eti. Okay. Guys, it's a really salty. Hii chumvi naweza nikaenda kuipikia leo nyama. Hapa wanapaita Chime Museum na ni museum ambayo ipo katikati ya jiji la Tainan. Watu wengi wanapenda kuja hapa kwa ajili ya picnic. Kimsingi Chime Museum ni private museum ambayo ipo Taiwan. Ipo katika jiji la Tainan City na hii ilianzishwa mwaka 1992 na mtu ambaye anaitwa Shi Wenlong, ambaye alikuwa anatoka katika corporation huko ambazo zinaitwa Chimei. Kwa hiyo wao katika corporation yao wakaamua kupaita hapa Chimei Museum, ambapo ni moja ya sehemu ambayo ni ya muhimu sana na inavutia sana. Ni kivutio kikubwa katika eneo la Rende lililopo Tainan. Kwa hiyo vitu ambavyo unaweza ukaviona ndani ya Chimei ni pamoja na fine arts ambayo inazunguka katika eneo lote hili, pamoja na musical instruments. Pia kuna natural history ya western culture, western countries, pamoja na fossils. Kwa maana ukiingia ndani utakutana na kama ni mabaki ya wanyama au mifupa ya wanyama na kadhalika. Kwa hiyo hivyo vyote vipo, yani ni pamoja na artifacts kwa ujumla. Kwa hiyo sisi ndio wale ambao tunapenda kutembelea hizi sehemu na nakuonyesha ile eneo hili. Unaweza ukavutiwa hata siku ukitaka kuja kutembelea, unaweza ukafika. Ni sehemu ambapo imebeba ujumbe mkubwa sana wa jamii. Okay, nikajua kumesha kucha asubuhi. Maana nimeingia huko nikalala kidogo. Safari yetu bado haijaisha. Hii ni day 1, siku ya kwanza, na tunapumzika tuweze kukutana kesho asubuhi tena. Kwa hiyo still wait, and kesho tuna mambo mengi ambayo tutayafanya na video yetu ni siku 2. Kwa hiyo acha nilale. Good night. Bye.
Check this out. Hii ni sehemu moja ambayo inaonyesha matunzo mazuri sana ya wetlands, sehemu ambazo ni ardhi ambayo ipo karibu na bahari, kwa hiyo maji yanakuwa yanajaa sana katika haya maeneo, na wao wanachokifanya ni kuyatunza, kwa sababu kuna ndege aina ya spoonbill kama unaweza kuona hizi tiles pia. Spoonbill birds, kwa hiyo ni makazi yao makubwa. Kwa hiyo wao wameamua kujenga, lakini kimsingi hii ni eneo ambalo lilikuwa limetuama maji. Ni moja ya miundombinu na utalii. Let's go and see. Okay, look at this place. Manko Lake. Manko Lake, Maipo Wetland, Imazu Tidal Flat. Okay, this is very nice. Spoonbill bird ndio huyo hapa kama vile unavyoweza kumuona, na hii inamaanisha kuna telescope or what? Sijui. Spoonbill. Let's take a picture with spoonbill. Kama darubini. Kuna ndege wa aina nyingine tofauti, na hii inaitwa Taijiang National Park. Taijiang National Park. Kwa spoonbill ana tabia ya kula samaki. Achia hiyo. Kiukweli pametulia sana, very very calm and amazing. Okay, you are here. Kwa hiyo sisi tunatoka hapa, tunaingia hapa first bird watching pavilion, alafu second bird watching pavilion, kibanda cha pili hapa chooni. Spoonbill wapo huko, kwa hiyo twende huko tukaangalie. Okay, hapa nina chakula ambacho nilinunua katika soko moja ambayo lipo mitaa ya Anping, na nilifurahi sana kwa sababu niliangalia mazingira ya mule ndani katika lile soko, lakini pia namshukuru sana Mr. Hunter kwa sababu Hunter aliweza kunifurahisha sana. Alikuwa anaongea Kiingereza kizuri, pamoja na mzee wake walikuwa wanapika hivi vidude ambavyo nilinunua kwa 50. So I want to see how they taste. Hii ni kama wanaziita red beans, maharage mekundu, inakuwa na ladha kama ya sukari kwa mbali. Okay. Hii ni pavilion ya kwanza kwa mtu ambaye anataka kuangalia spoonbill. I use Swahili. Swahili, you know Swahili? No. Tanzania. What I say Tanzania. Oh. Feizo. Oh, Yes. Feizo. Yeah, Feizo. My president is Samia Suluhu. Is a woman. Oh, Feizo Yeah. 总统是女的。 You have been in Africa? Have you ever been in Africa? You can sing a song? It's yes or Oh, I don't know that one. it's yes or
8 years. 8 years old. Oh, yeah. Okay, okay. It's very hard to see, right? Yes. Yeah, I can see, but 而且小腿好细哟、 you need to Look at the just. bird. 他应该赞美一下他 Yeah, I 的 can see birds, but you need to 对， take your time. 哎，这张蛮好看的。 Just slowly. Bird. Yeah, bird. Nice. So see who? Okay, so yeah, 1, 2, 5. Okay, so hapa wanapaita Gold Coast. Nataka tuangalie hii sausage na taste vipi. So hapa tuna sausage na sandwich ambayo ni tuna and soft boiled na mayai yaliyochemshwa na viazi. So let's see the taste. Okay, so hapa ni Gold Coast na siwezi kumalizia story ya mwonekano wa Tainan City bila kukuonyesha bahari. Okay. You. Okay. You. Me. Yeah. Okay. Nice. Okay. Thank you so much. Good friend. Tanzanian人，我是 Tanzania 人，非洲。非洲哦，对，非洲哦，我的总统是妈妈萨米亚，President。那太严了，不行。哦，来玩还是玩来读书？读书对。读书哦。 How are you? I'm fine. How are you? 哦，我几岁？啊，对26。 26， 26 26。好，他对26。年轻，young 的。 Thank you so much. Thank you so much. Okay, bye bye. 拜拜。 Okay.
Na hapa kama nilivyoelezea ni beach moja matata sana ambayo mchanga wake ni mweusi. Okay, bahari ya Pacific, na hii ndio video ya siku 2 ambayo nimeifanya katika jiji kongwe, jiji chakavu la Tainan. Niwatakie siku njema na usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare kwa watu wengine wengi ili waweze kuona video ambazo nazi-upload. Huu ndio mwisho wa hii video na nikutakie mafanikio katika kila jambo ambalo unalifanya. Bye bye.